Hi guys, and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Cheezy Crinkles. And here are the following ingredients. Din natin ng mixing bowl, baking tray lined with parchment paper, a cookie scooper, spatula, and hand mixer. Ang ating first step dito sa ating bowl, isi-sift lang natin yung all-purpose flour or plain flour. Dapat talaga isinisift para walang mayan. Tingnan nyo, may buo-buo. Yan, lagay ko na rin yung baking powder. Sift din natin. At yung salt. And haluin lang natin to. And we'll set this aside. Ang ating first step dito sa ating bowl, nilagay ko na yung ating softened butter at yung sugar. Using a hand mixer, i-cream natin ito. Pwede din kayong gumamit ng stand mixer using a paddle attachment. Ayan, cream na yung ating butter and sugar. I-add na natin yung egg, 1 egg at a time. Then yung second egg. Scrape lang natin yung sa gilid para yung sa mga dumikit na butter. Then, i-add na natin yung vanilla, about 2 teaspoons, and a bit of yellow food coloring. Optional lang tong food coloring. Add ko na rin yung ating grated cheese, cheddar cheese. Haluin ko ulit. Add na natin yung ating dry ingredients. Mix ulit natin to ng low speed lang para hindi tatalsek yung ating flour. Tanggalin nyo lang yung naiwan dun sa ating hook. Using a spatula, scrape nyo lang yung mga nasa ilalim, ang gilid, para makuha natin kung merong naiwang hindi nahalo. Then, tatakpan ko lang to ng cling wrap. Then, i-refrigerate natin to for a minimum of 2 hours hanggang mag-firm up lang yung ating cookie dough. Yan. Ito na yung refrigerate nating cookie dough. Kuha lang tayo ng itong cookie scoop. At then, ilalagay natin dito sa ating powdered sugar. Make sure na malinis ang kamay nyo pag ginawa nyo ito. Then, ita-transfer natin dito sa ating prepared tray. Kung gagawin yung business to, mas maganda kung mag-i-invest kayo sa ganitong cookie dough para pantay-pantay yung size ng inyong crinkles. Yan. Paglagay nyo dun sa tray, lagyan nyo lang na space para pagka naluto siya mamaya, mag-e-expand to eh. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Ayan, nakagawa na ako ng isang tray. Pwede na natin itong i-bake for 10 to 12 minutes, depende sa laki ng inyong crinkles, on our preheated oven. After 12 minutes sa ating oven, ito na yung ating cheesy crinkles. So, pag prinas nyo siya, firm na. This one is ready. Transfer lang natin to sa cooling rack bago natin to i-serve. And there you have it, our cheesy crinkles. Tingnan nyo.
Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.